Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Just I'll wait for 2 minutes. So I told you that we'll be doing the numericals on your fluid motion. We have completed the theories nicely. A lot of questions are being done. So there is no problem for that. So we'll be doing after this. We'll be doing the numericals, sir. Let's see how you can do the numericals. So I'll give you the first numerical. So it's your fluid motion. Write down. So first I'll give you the simple one, then we'll move ahead with the difficult one. Write down. Water is flowing. Water is flowing through. Water is flowing through two horizontal pipes. Water is flowing through two horizontal pipes of different diameters which are connected together. Okay, once more I'm repeating. Water is flowing through two horizontal pipes of different diameters which are connected together. Full stop.
In the first pipe, the velocity of water is 4 m by s and the pressure is 2 into 10 to the power 4 Pascal. The velocity of the water is 2 into 10 to the power 4 Pascal. So 2 into 10 to the power 4 Pascal. Full stop. Calculate the velocity and pressure of water in the second pipe. Calculate the velocity and pressure of water in the second pipe. Given diameters of pipes are 3 centimeter and 6 centimeter respectively. Given diameters of pipes are 3 centimeter and 6 centimeter respectively. Once more I am repeating it. Water is flowing through two horizontal pipes of different diameters which are connected together. In the first pipe, the velocity of water is 4 m by s and pressure is 2 into 10 to the power 5 n means Pascal. So 2 into 10 to the power 4 Pascal. Calculate the velocity and pressure of water in the second pipe. The diameters are given 3 centimeter and 6 centimeter respectively. Remember it, all theorems are applicable for your streamline motion only, that you know. Do it all of you. কোন ফর্মুলা ইউজ করবে বলবে? ওটাই তো ধরার জন্য, এখানে ফর্মুলাটা ধরতে পারলে তুমি ডাইরেক্ট করে দেবে। যেটা চেয়েছে দেখো ওটা রিলেটেড হুইচ ফর্মুলা ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই। ওকে স্যার। Problems are nothing, only just you have to catch which formula to be used. স্যার বলবো কোন ফর্মুলা? না বলো না, তুমি বললে তো অন্য লোক করে দেবে। Sir, I also let's wait for the others. স্যার হয়ে গেছে। হয়ে গেছে, ভেরি গুড। ফর্মুলাটা জানলে তো 1 সেকেন্ড। Do it. স্যার করে নিয়েছি। করে নিয়েছো, ভেরি গুড।
স্যার স্যার আমার হুম ইলেকট্রিসিটিতে একটা ডাউট আছে একটুখানি। কি বলো? স্যার টেনসাইল স্ট্রেস আর শিয়ার স্ট্রেস স্যার এর দুটো একটা সাম আছে স্যার, ওটা আমি মানে ঠিক ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি না, মানে ওটা আলাদাটা কি? বলে দেবো। ঠিক আছে স্যার। Okay, now my first one. You see A1 the V1 velocity. ইউজ করে দেবো স্যার। Yes, very good. The ইকুয়েশন অফ first কন্টিনিউইটি one, A1 ওটা equation of r1 স্কয়ার continuity, sir. v1 দিয়ে করা যেতে পারে। স্যার V2 Ah, বেরিয়েছে। so A1 V1 equals to A2 V2, sir, isn't it? So A1 V1 equals to A2 V2. Let's finish the job, sir. Equation of continuity. A1 equals to what? Pi R1 square. A2 equals to pi R2 square. All right. Any problem? So first part, that means you will get the V2. 8/3 Yes. V2, how much do you get? so 8/3 আছে 8/3. ভালো করে দেখো তো। স্যার 1 মিটার V2 হচ্ছে 1 মিটার পার 1 সেকেন্ড। meter per second আছে answer. Answer is given 1 meter per 1 second. মিটার পার স্যার সেকেন্ড। ওয়ার্নিং আসছে। a1 v1 a2 v2 করছি তো। Yes, স্যার that is নেক্সট what the diameter was given. So A1 is what? Pi R1 square. আচ্ছা স্যার ডায়ামিটার ঠিক আছে, ওটা প্রবলেম নেই। A1 equals to pi R1 square. A2 equals to pi R2 square. Finish the job, sir. হ্যাঁ স্যার Is it দেখি। clear? হ্যাঁ স্যার স্যার নেক্সটটাতে কি রো ভি স্কোয়ার প্লাস পি ইকুয়ালস কনস্ট্যান্ট ধরবো? Now, next one, you have to find out the pressure. Now, to find out the pressure, what will you do, sir? Second one. স্যার এই যে প্রেসার এনার্জি যে এটা রয়েছে ওটা অ্যাপ্লাই করব। স্যার বার্নালি ইউজ করতে হবে। Very good. Bernoulli's theorem, ওই sir. তো Same হাফ height, রো though. ভি So, স্কয়ার हाँ, স্কোয়ার। এই তো isn't it? স্যার Half এইটা rho v জিরো ধরে square নেবো। P plus, হ্যাঁ, H তো সেম, দুটো ক্যান্সেল হয়ে যাবে, সেম লেভেলে আছে। হ্যাঁ স্যার 7.7 হবে প্রেসারটা? Your answer is given. স্যার 7.7 এটিএম। হ্যাঁ, স্যার 7.7 এটিএম হবে কি স্যার? I've given answer pressure 2.75 into 10 to the power 4 Newton per meter square is given. Okay. স্যার এখানে আমার একটা মিস্টেক হয়েছে কোথাও স্যার। লেট মি সি ইট এগেইন। Just check it out. Equation, I mean your Bernoulli's theorem. P1 plus half rho v square plus H equals to P2 plus half rho into V2 square plus H, because same level. Bernoulli's theorem. স্যার স্যার এখানে 3 সেন্টিমিটার আর 6 সেন্টিমিটার কি করে বুঝবো আমরা কোনটা মানে ফোর্স? প্রথমটা যেটা দিয়েছে সেটার ভেলোসিটি। আচ্ছা ওকে স্যার। বুঝতে পেরেছো? You understood? Because everything will go in order, na? ওকে স্যার। So Bernoulli's theorem I will apply, sir. Because you have to find out the pressure, na? Sum of pressure head, gravitational head and kinetic energy head remains constant. Is it okay? Everyone got it? Apply the Bernoulli's theorem. So
So P1 plus half rho V1 square equals to P2 plus half rho V2 square. Now H same, that's why H is getting cancelled, sir. Yes, sir. এখন আমারও বের হচ্ছে 2.75 into 10 to the power 5. Yeah, that his answer is given 2.75 into 10 to the power 4 Pascal. Yes, sir. 10 to the power 4. Because স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি accidentally ডেনসিটিটাকে 1 ধরে নিয়েছি instead of 1000. no 1000 to. স্যার আমি এটাকে So 1 গ্রাম P plus half rho V square plus rho GH is constant. So P1 plus half rho V1 square plus rho GH equals to P2 plus half rho V2 square plus rho GH, because rho GH will cancel out, same level. Is it okay? Because through two horizontal pipes given, that's why H same. All right. Any problem, sir? Should I proceed the next one? নেক্সট P2 টা কত এসেছে স্যার আনসারটা? P2 to answer is given 2.75 into 10 to the power 4 Pascal. ওকে Did you get it? স্যার ক্যালকুলেশন করছি স্যার। করো, পেয়ে যাবে। Should I move on to the next one? ইয়েস স্যার। Okay, write down. Water is flowing continuously from a tap having a bore of internal diameter having a bore, B-O-R-E, bore of internal diameter 8 into 10 to the power minus 3 meter. Eight into 10 to the power minus 3 meter. Internal diameter 8 into 10 to the power minus 3 meter. Full stop. Calculate the diameter of the water stream at a distance two into 10 to the power minus 1 meter below the tap. Full stop. Assume that the water velocity
as it leaves the tap is 4 into 10 to the power minus 1 m by s. স্যার কত স্যার? 4 into 10 to the power minus 1 means 0.4 ওকে স্যার। meter per second. Okay, once more I'm reading it. Water is flowing continuously from a tap having a bore of internal diameter 8 into 10 to the power minus 3 meter. Calculate the diameter of the water stream at a distance 2 into 10 to the power minus 1 meter below the tap. Assume that the water velocity as it leaves the tap is 4 into 10 to the power minus 1 m by s. স্যার বোর বলতে কি বলতে? ওই ডায়ামিটার মানে মুখের যে ডায়ামিটারটা ওটাকে বোর বলে। মানে থ্রু যেখান হুইচ দ্য থেকে ওয়াটার জলটা ইজ কামিং, বেরোচ্ছে না জলটা জলটা? বেরোচ্ছে, যেখান থেকে জলটা বেরোচ্ছে। ও ও ঠিক আছে। Do it, let's see who can do it. It's a nice sum. So what we have to find out calculate diameter Yes, of the water surface. So water column and diameter of yes, Nance, anything else? Shreyans, you want to know anything? No, sir. Okay. ভেলোসিটি বার করতে হবে। ভেলোসিটি বের করতে হবে। ওই 1 মিটার কত 2 মিটার বিলো, কত বলেছে 2 into 10 to the power minus 1 meter below, 0.2 meter below. diameter তবু স্যার হুম diameter বার করতে বলে। হ্যাঁ ঠিক আছে। Water will come down as a what? As a cylinder, na? From the tap, from the mouth, the water which is flowing out, how it falls? Like a cylinder. Am I right, sir? Yes sir. So that means at 0.2 meter below, so what? It will form a cylinder. So it is falling. So over there, what is the diameter? Got it? Yes sir. Yes, sir. I got that. Okay. Do it, all of you. ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারি?
ক্যালকুলেটর তো ইউজ করতেই হবে মোটামুটি। তাহলে বলবো আনসার? আনসারটা বলবে, বলো। Sir, 1 minute, 1 minute. ওকে হুম, স্যার। কত স্যার আছে? ডায়ামিটারটা আসছে 3.6 into 10⁻³ মিটার। বাহ, ভেরি গুড। Yes, sir. 3.6 into 10⁻³ ওকে, গুড। গুড। Rest, rest, rest others. Rest. তো আনসারটা কি 7.6 কত বললে আনসারটা? আনসারটা আছে তোমার 3.6 3.5 or 6 into 10⁻³ meter minus diameter. আচ্ছা Rest. Rest, all of you. Okay, I'm doing it. Okay, those who did not get it, please sit. Now from the tap, the water mouth, the tap water was coming out. And now you have to, it is coming out like this, isn't it? So water is coming out. This is how much? Height is your given how much? 0.2 meter. Okay, 0.2, I don't know. V2 question mark. V1 is given how much? The velocity ellipse is 4 into 10⁻⁻1. That means 0.4 m by s, isn't it? This is given. All right. So over here you see the
velocity given over here. I don't know over here velocity. So can I apply the Bernoulli's theorem? Yes or no? So what was the Bernoulli's theorem I can apply? Half rho into V1 square plus rho GH. Now I'm taking height with respect to this reference. So that means this is my H. Okay. Equals to, because pressure remains same, we are taking it because same place. It's as coming out in the mouth only is atmospheric pressure. Equals to half rho into V2 square plus height is taken over here from that 0. Did you get it? তো এখানে প্রেসারটা সেম থাকবে? কারণ অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার মাউথ থেকে যখন বের হচ্ছে ওখানেও অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার, ওখানেও অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার, উই আর টেকিং ইট। ওকে স্যার। Is it okay? It's not closed, it's open. ইয়েস স্যার। So that means, can I find out from here V2, sir? V2, can you find it out? How much did you get? Half 2.0. into how much? So 2 V2 is 2.03 ms minus 1. That is equals to 2 only. 2.03 Meter per second. okay, meter per second. Perfect. Whatever you got it. Now over here you have to find out that this is R2 and this is R1, because you have to find out the diameter. Now to find out the diameter, so can I apply the equation of continuity now? Now A1 V1 equals to A2 V2. That is pi R1. আমার ভেলোসিটিতে মিস্টেক হয়ে গেছিল স্যার, আমিও এটাই ইউজ করেছিলাম, কিন্তু আমার ভেলোসিটিতে মিস্টেক হয়েছিল বলে আনসার ম্যাচ করছিল না। ম্যাচ করবে না। ওকে, ক্লিয়ার ইট? ইয়েস স্যার। The problems are not difficult, but competitive exam this problem comes in this straight problems. স্যার এটা অন্য মানে এইভাবে আমি করছিলাম যে v স্কয়ার ইকুয়াল টু u স্কয়ার প্লাস 2gh ওভাবে হবে না মানে Yes, ওই sir. Can I apply equation of motion? কোনটা? ওই লাস্ট ইকুয়েশনটা v স্কয়ার ইকুয়ালস টু v1 স্কয়ার প্লাস 2gh করে v2 টা বেরিয়ে গেল ওখানে, তারপরে ওটা ফ্রি ফল করতে চাইছো না? গভর্নমেন্ট প্রেসারের ব্যাপারটা চলে আসছে। হ্যাঁ স্যার ফ্রি। Is it okay? So the acceleration is not acceleration due to the, because the area of cross sections are different. Is it okay? ইয়েস স্যার, এখন 3.2 বের হচ্ছে স্যার। Got it, all of you? So these are the two main important formulas. The equation of continuity and the Bernoulli's theorem is one of the most. Okay. Then next one, write down. Next one, write down. স্যার আগের আনসারটা একবার বলে দেবে? আগের আনসারটা ছিল তোমার ওই 3.5 into 10 to the power minus 3 meter diameter. ওকে স্যার। Next one, write down.
8 equal drops of water, 8 equal drops of water are falling through air with a terminal velocity of 10 centimeter per second. স্যার রিপিট করবেন একবার? 8 equal drops of water are falling through air with a terminal velocity of 10 centimeter per second. Full stop. If these drops coalesce, COALESCE, means they combine together. If these drops coalesce, COALESCE, what will be the velocity of the big drop formed? What will be the velocity of the big drop formed? Do it. What will be the velocity of the big drop formed? Do it. Yes, sir, I got it. আসলে কি 40? Okay. Sir, 1/4 of the total. তো 40 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। Rup Guha, perfect. Rup Guha, perfect. থ্যাংক ইউ স্যার।
স্যার আমার তো 20 আসছে। No, স্যার 40 আসবে। 40. হুম। Do it. Now I'll tell you. ইয়েস স্যার এখন 40 আসছে। Then মিস্টেক হয়ে গেছিল একটা কোথাও। now you see, terminal velocity expression. You know 2 by 9 eta. Okay, rho s minus rho l g r square means 2 rho s minus rho l g r square by 9 eta. Now that time only, while teaching, that time only I told you that the terminal velocity, keeping rho s, rho l, eta, these are g, all are constant. That means what? Vt proportional to what? R Vt square. proportional r square. Perfect. Vt proportional to r square, sir. Very important. I told you that time. Now you had 8 drops to form a single drop. That means I have to find out the radius as Vt proportional to r square means V1 by V2 equals to R1 square by R2 square. Now that means volume of 8 drops is equals to the volume of new drops. That means 8 into 4 by 3 pi small r cube equals to 4 by 3 pi capital R cube. Am I right? So capital R equals to twice small r. Is it okay? স্যার দেয়ারফর ক্যাপিটাল এ হচ্ছে That means স্মল এ। that means V2 equals to what? 4 times V1. So V2 equals to what? 40 সেন্টিমিটার পার 4 সেকেন্ড। times V1, because V1 by V2 equals to, that means R1 square by R2 square. Capital R2 is what? 2 capital R1. So then V2 equals to 4 V1. Now V1 is given how much? 10. So V2 equals to how much? 40 centimeter per second. Direct. Any problem? Any problem? Sampurna problem? Smitarko? Snehans? No, sir, no problem. No, sir. So theory you have to be very thorough. Suraya? অন্য মেথডটা ইউজ করছিলাম স্যার a1 v1 ইকুয়ালস a2 v2 না ওটা কি করে করবে, তুমি কি করবে ওটাকে? ওটা তো আর লিকুইড ইজ নট ফ্লোয়িং থ্রু এ টিউব না, দ্যাট ইকুয়েশন অফ কন্টিনিউটি ইউ উইল অ্যাপ্লাই। This So is the 40 they all 40, huh? So already they told you no the terminal velocity, and already I told you the raindrop velocity is always terminal velocity. Parachute raindrops is all terminal velocities, sir. Next one.
Write down. An air bubble, of radius 1 centimeter rises up in a liquid column with terminal velocity of 0.21 centimeter per second. স্যার কত? 0.21 centimeter per second. If the density of liquid be 1.47 into 10 to the power 3 kg by meter cube. স্যার একবার বলবো কত? 1.47 into 10 to the power 3 kg per meter cube. ওকে স্যার। Then calculate the coefficient of viscosity of liquid. Take density of air is negligible. Sir, what do we have to calculate? Calculate the coefficient of viscosity of the liquid. একবার রিপিট কর। An air bubble of radius 1 centimeter rises up in a liquid column with terminal velocity of 0.21 centimeter per second. If the density of liquid be 1.47 into 10 to the power 3 kg by meter cube, then calculate the coefficient of viscosity of the liquid. Take density of air is negligible. Do it. স্যার এয়ার বাবলটা রেডিয়াস বললেন না ডায়ামিটার বললেন এটা? কোনটা বেটা? স্যার ওই বললেন না যে Radius 1 centimeter. রেডিয়াস। স্যার এখানে রো এসটা তো মানে ডেনসিটি অফ গ্যাস, মানে যেটা তো তাহলে নেগেটিভ আসবে না? ভিটিটা নেগেটিভ দেখো আসবে। একটা কিছু নেগলিজিবল বলেছে, ওখান থেকে কিছু একটা বাদ যাবে। আমি হিন্টস দিয়ে দিলাম। টার্মিনাল ভেলোসিটিতে মানে মুভ করছে মানে কি? দা নেট ফোর্স 0। আন্ডারস্টুড দ্য কন্ডিশন? হ্যাঁ স্যার। ব্যাস, এবারে তুমি করো। স্যার আমার ইলাস্ট্রিসিটির অঙ্কটা একটুখানি বলে দেবেন এটার পরে? ও বলে দেবো কোনোদিন, একবার ধরবো ইলাস্ট্রিসিটি, এমনি জাস্ট কয়েকটা প্রবলেম দেওয়ার সময়। ওকে।
তোমার একবার তুমি একটু বলে দাও টেনসাইল স্ট্রেস আর স্ট্রেস ডিফারেন্সটা কি মানে কি আছে? কি বলছো আরেকবার বলো। টেনসাইল স্ট্রেস আর শিয়ার স্ট্রেসের জাস্ট ডিফারেন্সটা কি? হ্যাঁ, শিয়ার মানে হচ্ছে তোমার যে বডিটাকে যখন টুইস্ট করবে না, when you are twisting the body, হুম, okay, that is called shear stress that time. মানে স্যার When you are আমাকে একটা নর্মাল একটা বডি দিয়েছে, বলেছে ওপর দিয়ে এফ ফোর্স আমি দিচ্ছি, তা অ্যাঙ্গেল অ্যালফা আর একটা অ্যাঙ্গেলে ওটা বেঁকে যাচ্ছে আর কি, যেমন হয় মুভ করে। টুইস্ট করছে। হ্যাঁ। তা তখন স্যার আমি তাহলে কোন ফোর্স লাগাবো? মানে আমি এফ বাই এ করছি তাদের জন্য আমি তার মেনছি না। না, শিয়ার যখন করবে, ধরো শিয়ার স্ট্রেসটা যখন করবে, সো মানে বডিটা যখন থাকবে, ধরো বডিটার ওপর থেকে তুমি ইউ আর জাস্ট, I mean, you're giving the force, okay, and Tangential then force. what happens? The body is sliding, means there is an angle deformation. ইয়েস স্যার। বুঝতে পেরেছো? The angle deformation তখন হবে তোমার shear. ওকে স্যার। আর টেনসাইল এটা? about 1.6 পাই স্কয়ার আসছে একটা। আনসারটা আসছে কত বললে? So 1.536. It's a 1.6 পাই স্কয়ার। ওকে ওকে। আরেকজন আপনাকে কি বলছিল, কন্টিনিউ। ওই টেনসাইল স্ট্রেস বা shear। স্যার আমি লাস্ট ইয়ার্স কোয়েশ্চেনে দেখেছিলাম একটা স্যার যেইটা ডান। একটা থিন ফিল্ম অফ লিকুইডে নাকি একটা স্মল ওয়েট একটা ধরে আছে, ক্যালকুলেট সারফেস টেনশন। ওটা সারফেস টেনশন। So it will be equal to the force due to surface tension. স্যার এই ফ্লুইড চ্যাপ্টারে মেডিকেলে কিরকম কোশ্চেন আছে? এই ডাইরেক্ট কোশ্চেন যেরকম দিচ্ছি আমি, মানে ফর্মুলা বেস এরকম? একবারে ফর্মুলা বেসড। আচ্ছা এরকম এরকম বেশ যেগুলো সোপ বাবল ওরকম সামস আসতে পারে, যে একটা হাওয়া দিলাম কত হ্যাঁ। বাবলস তৈরি হবে ফ্রম দোজ টয়স। না না, আপনি বুঝছেন তো বাবল মেকিং? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ওই যেগুলো তুমি দিচ্ছ, ওই ইয়েতে বাচ্চারা খেলে। ইয়েস স্যার, সেটাতেই লাইক কতটা ভেলোসিটি লাগবে টু মেক আপ বাবল, ওরকম কিছু আসতে না পারে। না, ওরকম দেবে দেবে না। And longitudinal stress, when you give along the length, that is called tensile. Okay, when you give the stress along its length, then it is tensile. Yes, sir. But shear means when you are giving the force tangentially, and as a result there is an angular deformation. Okay, sir. Okay. Yes, how many of you got it? This Sir, I sum? got it. Rest. Yes, sir, I got it. Sir, I have a question. Yes, sir. Tell me. স্যার Sir, got it, sir. আমি বলছিলাম যে রোটেশন আর অসিলেশন মিশিয়ে কোয়েশ্চেন আসে? মেন্সে আসবে না, অ্যাডভান্সে যা খুশি আসতে পারে। না স্যার, একটা কোয়েশ্চেন দেখছিলাম, ওখানে ছিল যে একটা বডি একটা ওই স্প্রিং এর সাথে অ্যাটাচ রয়েছে, ওটা ট্রান্সলেশন করছে না কিন্তু রোলিং করছে, ওটা ওখানে এগুলো স্যার। অ্যাডভান্সের প্রবলেম। ও এগুলো সব অ্যাডভান্সে দেখো, অ্যাডভান্সে বলাটা খুব ডিফিকাল্ট, কারণ ডিফারেন্ট আইআইটি ওরা নিজেরা ডিফারেন্ট আইআইটিস করে, তো মানে দে মেক দ্য কোশ্চেন বাই দেয়ার ওন। কিন্তু কনসেপ্টটাকে তোমাকে ধরতে হবে। আচ্ছা, ডাব্লিউবির যে জয়েন্ট হয়? ও সিম্পল, ও কিছু নেই। ম্যাথসটা একটু ভালো করে করো, ফিজিক্স আরামসে পেয়ে যাবে, যা পড়ানো হয়েছে মোর দেন সাফিসিয়েন্ট। ডাব্লিউবিজে কিছু নেই ফিজিক্স। So you see what I wanted to say, the terminal velocity, ম্যাথস আসে স্যার। WBJ in ম্যাথসটা তোমাদের খুব প্রবলেম হয়, কারণ বিকজ ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড স্টুডেন্টস দে আর ভেরি গুড ইন ম্যাথস।
problem they have in physics, but your physics is strong. The way you have done the physics, that is more than sufficient. You can check it in WB questions. But maths you need to do because they are very good in maths actually. স্যার আমি কিন্তু Do স্টার্টেড কেন স্যার ম্যাথস ভালো কেন? আর Hmm? এপিসি তে যাই না স্যার। স্যার ম্যাথসটা ভালো কেন? They're from the very beginning, they do maths like that actually. They are ultimate, the in West Bengal government, the most of the students, they do maths means maximum. And that's why the standard of maths paper is much higher. ওদের A করার lot কোনো of maths depth নেই। maths. ওয়েস্ট বেঙ্গল Especially they, আর্টস এর সঙ্গেও ম্যাথস নিতে হয় শুনেছি। especially they do the I mean your SND, na? It has a lot of critical problems স্যার আমি actually, not. ম্যাথস স্যার এমন কোনো প্রবলেম নেই যে নেই এসএনদের তো। When I was a student, I also did the SND and KCNAM. So that's why actually the maths means our everything was based on maths actually. Like if a student studies 10 hours, you will find that he is doing 5 hours maths. It's like that. আচ্ছা মেডিকেল স্যার কোনটা চাপের আছে? স্যার মেডিকেল তো বায়োলজিটাকে করো ভালো করে, ফিজিক্সটা হচ্ছে ডিসাইডিং ফ্যাক্টর, কারণ ফিজিক্সটা যদি একটু ভালো করো মেডিকেল আরামসে। এবারই তো আমার স্টুডেন্ট 4টে পেয়েছে। ভালো। ফিজিক্স ইজ স্যার অলওয়েজ আপনার ডিসাইডিং আইআইটি তে ফ্যাক্টর। কতজন পেয়েছে? আইআইটি তে আইআইটি তে 2জন, একজন আইএসআই পেয়েছে। আইএসআই he got 16th rank all India. Shovik. ভালো। আইআইটি তে কে পেয়েছে? আইআইটি তে 2জন আছে। সেই ডন বস্কো। না না না, so what I was telling you now, so you work hard, you also get it, but do it sincerely from the very beginning. When you will go to class 12, again you will, I mean you do your class 11, otherwise you will have problem. Now I'm in class 12, I'm doing the revision of class 11 also, because nowadays the 4 times the JEE mains they'll be getting it. So what I wanted to say, you see, that means terminal velocity means what? Upward force equals to downward force. So what are the upward force, sir? Actually basically up thrust. Yes or no? Any problem? The liquid soap, and then viscous force or viscous drag, and the weight. But over here you neglect the weight because density of air is negligible. Yes or no? Yes, Am I sir. right? So that's why they have given you. That's why they have given you the density of air is negligible, because it's a air bubble, na? So viscous force will act. Air bubble is raising up. So which direction the downward, viscous force will? Downward direction, sir. Opposite to the motion. That is 6 pi eta. Then R V. Am I right, sir? Am I right? So viscous force is 6 pi eta R V, and that is equals to a what, sir? Up thrust. তো ভি রোয়েল জি V rho G, rho of liquid. লিকুইড। V is what? 4 by 3 pi R cube. Rho means rho of liquid into G bas. Finish the job, sir. I'm sorry, last day I couldn't take your class. I had gone to the doctor's chamber and I got late actually. So, is it clear? Now, next what I'll show you, I'll tell you the Doppler effect, although it has cancelled in your syllabus now for your year, but it's there in joint. So, I'll just tell you the Doppler effect. Okay, and principle of superposition of waves. That means phenomena of beats and interference actually. So that is your last part, because I don't want to leave anything, whether it's there, not there in your this for the time being in 11, but that is there in the JEE syllabus. So that also I'll do it. Okay. স্যার নিটেও Thank you আছে? নিটেও আছে, বেটা মেন্সে যা আছে নিটে তাই সিলেবাস একবারে, বুঝতে পেরেছো?
হ্যাঁ স্যার। সো কিন্তু কি নিটের ফিজিক্সটা অনেক ইজি মানে কম্পেয়ার টু মেন্স এর থেকে, বাট ফিজিক্স ইজ দ্য ডিসাইডিং ফ্যাক্টর ইন নিট। So anyway, thank you very much. Bye bye. Take care. Next, we'll move on to your principle of superposition of waves, sir. আগে তো Okay. মেডিসিনেও একটা অ্যাডভান্স বলে হতো যেটা এইমস। Uh, স্যার এইমস নাকি আইআইটি থেকে ফিজিক্স কোয়েশ্চেন্স দিয়ে দিত স্ক্রিনিং এর AIMS জন্য। very difficult. Like this year they have cancelled it out, but AIMS is very difficult second part. স্যার মানে এখন কি নিট থেকে এমস পাওয়া যাবে নাকি? নিট থেকে এখন নিট থেকে। আগের ইঞ্জিনিয়ারিং এ বছর সেটা পর্যন্ত they had a separate entrance. ইঞ্জিনিয়ারিং এ এরকম করে দিলে ভালো হয়, মেন্স থেকে আইআইটি তে পেয়ে যাওয়া, তাহলে No, no. মেন্স তো তোমার হচ্ছে তো, কাট অফ তো থাকছে। আমার তো ম্যাথই মেন্স থাকবে। থেকে তো তুমি মেন্স থেকে তো এনআইটি গুলোতে যেতে পারছো, তো আবার কি? স্যার আমি Isn't it? বেসিকলি বললাম স্যার, লাইক হুম? যদি স্যার যদি ওদিকেই একটা মেন্স লেভেল এক্সাম থেকে সবাই চলে যেতে পারে টু লাইক না না, আইআইটি মেডিকেল তাহলে কলেজ, তো হয়েই যায়। এদিকে কেন? ঘরে ঘরে না না, আইআইটি চলে যাবে। তাহলে তো আইআইটি স্ট্যান্ডার্ডই ফল করে যাবে। তো আমার কেন একটা মনে হচ্ছে এখন এইমস এর স্ট্যান্ডার্ডটাও ফল করতে পারে ডিউ টু মার্জিং অফ এইমস এক্সাম এন্ড নিট। না, যারা সব থেকে টপ করবে তারা পেয়ে যাবে, বাট এইমস ইজ মোর ডিফিকাল্ট। ইভেন আই নো মাই স্টুডেন্ট লাইক 4-5 years back, everyone knows she was my student only. She came first in whole Bengal. This is the only one girl who came top in medical. Okay, Ushashi. So she was my student from the very beginning. She was with me from class 8 actually, so till class 12. So she came top in West Bengal medical. That time they had a medical entrance. So she came. She's the only one girl so far came first. She got all India 14 rank. Okay, in medical. Okay, but her AIMS rank was 45. So she couldn't get your daily AIMS. So finally, she had gone through your, your medical NEET only. She studies in your. She is studying now in your Delhi. That is your Maulana Azad. That is one of the best medical college in Delhi. So she is studying. স্যার সিএমসিও তো নিট থেকেই হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, সিএম সব নিট থেকে। সবই নিট করে দিবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, টেস্টাল মেডিকেল কলেজ সব নিট থেকে। So okay, so work hard, give your best, revise again and again. So thank you very much. Bye bye. Take care. বাই স্যার। বাই স্যার। Bye.